Структура, видимо, эмоций. We will talk today about emotions. Сегодня мы будем говорить об эмоциях. I will show you some of the more classical techniques for emotions. Я познакомлю вас с некоторыми классическими техниками работы с эмоциями. How to make it, to use them faster using DTR. И научу вас использовать эти техники быстрее при помощи глубокого сухожильного рефлекса. And at the end, we will show you the classical DTR technique. И потом закончим мы классической техникой сухожильного рефлекса. Okay. The emotions are very important because the patient may show any kind of symptoms with emotional dysfunctions. Эмоциональная составляющая – это очень важная составляющая ряда здоровья и вообще здоровья, потому что она может, эмоции, эмоциональные дисфункции могут провоцировать большое количество разных симптомов. You may have patient with headache, Например, головная боль, pain, muscular pain or joint pain, pain in the joints, болезни в суставах, в мышцах. or you may have a patient who has a problem, digestive problems, Проблемы с пищеварением. or any kind of problem from emotional dysfunctions. И вообще большое количество нарушений, связанных с эмоциональными проблемами. I remember one patient many years ago who cannot be standing for more than 15 minutes, and the problem comes from emotional dysfunction. У меня был такой пациент, который не мог находиться в вертикальном положении больше 15 минут. She fainted, right? Она теряла сознание. He was a teacher. He teach in the morning and in the afternoon, and he cannot teach in the last 2 years because he cannot be in the standing position for more than 50 minutes. It was a woman. Man. Да. Мужчина. Он был преподавателем, и последние пару лет он не мог преподавать, потому что он не мог стоять больше 15 минут. After the emotional treatment, he was able to teach all the day. И потом, после того, как мы пролечили эмоции, он смог целый день с утра до вечера работать в школе. What I'm trying to say, you can find any kind of symptom or sign with the emotional pressure. То есть я хочу сказать, что симптомы, которые могут возникать из-за эмоциональных нарушений, могут быть очень разными. At this point, sometimes emotional problems are the biggest problem. Иногда бывает так, что эмоциональная составляющая в этом треугольнике здоровья является самой существенной. But emotional problems affect the other side of the triangle. И, конечно, эмоциональная сторона, она оказывает влияние на биохимию и на структуру. Emotional sides may affect the chemical or the structural side. Ну, то есть, то же самое, да, что эмоции влияют на биохимию и на структуру. I will show you first the very fast technique, emotional techniques. Я сейчас вам покажу несколько быстрых техник работы с эмоциями. We may have, for fast techniques, the memory recall fast correction technique. Быстрая техника. Memory recall. Техника быстрой коррекции вызовов в памяти. We may have emotional. Техника быстрой коррекции вызовов в памяти. We can use emotional stress reduction technique. Техника уменьшения эмоционального стресса. LQM, localization, quality and memory. LQM – это локализация, качество и память. Or psychological reversal. Или психологический возврат. Это в одном пункте или отдельно? Это разные техники, просто перечислены 3 техники. А сейчас он будет по каждой отдельно. The easier or faster way to treat emotional problems. Самый быстрый способ коррекции эмоциональных проблем is to use memory recall fast correction technique. Это быстрая техника вызова в памяти. In this case, we will use emotional
points in the forehead. Для того, чтобы работать с этой техникой, нам нужны будут эмоциональные точки Беннета, которые располагаются на лбу. In AK, they say that we must TL both emotional points. В ПК используется ТЛ на обе точки, на обе эмоциональные точки. Why one doesn't work, or the other side doesn't work, but together works? Как вы думаете, почему не работает ТЛ на одну точку или на другую отдельно? Почему работает именно ТЛ на обе точки параллельно, одновременно? Because we are looking for something similar to the SI joints. Sacroiliac joints. Потому что мы ищем дисфункцию, схожую с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава. We have one emotional point is the primary, Одна из but точек, both together may show dysfunction. одна из точек является первичной дисфункцией, и когда мы ставим ТЛ на обе, тогда мы можем выявить эту дисфункцию. If I touch both sides and now you have an emotional response, Если я прикасаюсь к обеим точкам и возникает эмоциональная реакция, you may look for double TL to one point or the other. тогда можно использовать двойной ТЛ по отдельности на каждую точку. One of them is the primary, И одна из этих точек будет зоной первичной the дисфункции, other one is secondary. а вторая, соответственно, вторичной. Emotional points work like joint cathode receptor. То есть эмоциональные точки работают так же, как зоны с рецепторами капсульных Гольджи. For this very fast emotional techniques, doesn't matter this topic. Doesn't matter this topic. We have two. But for deep motion technique, we need to know that one is primary and the other one may be secondary or virtual. Вот конкретно для этой быстрой техники нам не важно узнавать, какая из двух точек является первичной, вторичной, виртуальной и так далее. А для более глубоких техник это будет нужно выявлять. We can use the same rules with electroreceptors. И применимы к этим техникам те же правила, что и с другими известными нам рецепторами. But for any reason, they work like joint cathode receptor. То есть, как я и сказал, эти точки работают как капсульные Гольджи. Okay. The first treatment is to look for emotional dysfunction and to treat this emotional dysfunction using a Jan point in the face of the patient. Сначала мы выявляем наличие дисфункции при помощи ТЛ на эти две точки, и затем для коррекции мы используем Ян точки на лице, находящиеся на лице. The most common point related to emotions is the stomach one point. Самая распространенная точка, которая ассоциирована с эмоциональными дисфункциями, это точка желудка 1, ST1. And with this point, or one of these points, you may negate. You can negate the weakness that comes from emotional points. И ставя ТЛ на эту точку, мы можем аннулировать, усилить мышцу, которая ослабевает из-за наличия эмоциональной дисфункции. Okay? I'd like to show patient. Теперь мне нужен пациент. Anyone. Okay. I need someone who has some emotional problems. I don't need to choose one. Everybody has. На самом деле выбирай бедру, потому что нет людей без эмоциональных проблем, да? Так что может быть. Okay. That's okay. Садитесь. Правильно. Okay. The fast emotional treatment usually is only to give you more, to make let you work with some other dysfunctions. You will not fix the problem forever. It's only to erase hypertonicity, to erase
bad response, or it's only a short treatment for a short time. Быстрые техники используются не для того, чтобы они не устраняют дисфункцию навсегда. Они используются в купе, да, в комплексе с другими техниками. Например, для того, чтобы снять гипертонус быстро, чтобы какие-то там, наверное, переключения, наверное, устранить. То есть какие-то вот нарушения, которые мешают работать с основной, да, проблемой с другой техникой. Okay. Touch both sides. Don't think, nothing something special. What? Don't think something special. Подумайте о чем-нибудь отвлеченном. Now, with only double TL, becomes weak. То есть двойной ТЛ уже дает слабость. We have two options. Теперь у нас два варианта. It's emotional, or this is you are feeling something different in this area. Значит, у нас два варианта. Либо это эмоции, либо мы поставили ТЛ на какие-то зоны, где есть другие дисфункции. How can we know that? Как нам теперь определить, это первый или второй? Think in something great. In the sea, Подумайте о чем-нибудь приятном, радостном. Now it becomes strong. Мышца усилилась. Yes? Now, think in your problems. Подумайте о какой-то проблеме. Is it strong? Сильная. Maybe he doesn't know what is the main problem. Возможно, он подумал не о той проблеме, которая на самом деле его беспокоит. Many times we think in our problems, but they are not hurting us. It's not a problem, real problem for us. То есть, потому что на самом деле мы часто переживаем какие-то проблемы, которые на самом деле нас не так сильно беспокоят, как то, о чем мы не знаем, да, или не осознаем. Think in your job. О работе подумайте. Think in your family. О семье. Now because И мышца ослабла. this is much more specific Потому что я задал topic that creates weakness. Я задал более конкретный вопрос, ну и реакция на него была слабость. Now I can start to look for the young point that negated the weakness. И сейчас я буду искать точку Ян, которая уберет эту слабость. Okay? Deal again. Ставим ТЛ опять. Think your family. Подумайте о семье. This is weak. Слабая I мышца. clap a few times. And 3 раза now become strong. по точке желудка. The right Мышца side. усилилась. Теперь с правой стороны. Think in your family. Подумайте о семье. Only the left side works. Только с левой стороны была реакция. Then the left side is the side that is related to the emotional problem. Соответственно, левая сторона связана с эмоциональной проблемой. I can TL only one side. Теперь мы ставим двойной ТЛ на левую сторону. Don't think in your family. Think in something Подумайте о different. чем-нибудь отвлеченном. Hold. Because weak. Why he doesn't need to think in something special? Почему he doesn't need to think about the family? Yes? Because if he thinks now, in this case, in his family, this is the challenge. В данном случае он думал о чем-то отвлеченном, и мышца была слабая, потому что если бы он думал о семье, то это бы была провокация. And double TL doesn't need a specific challenge. А с двойным ТЛ нам провокация не нужна. Double TL on the right side. Двойной ТЛ справа. Hold. This is strong. Мышца сильная. And then in this case, the left side is the main dysfunction. Соответственно, основная дисфункция находится слева. The classical treatment is to TLing both sides at the same time and tapping for 90 to 100 times the jump point and negative test. Классическое лечение состоит в том, чтобы ставить ТЛ на обе точки и где-то 100 раз постучать по той точке, которая аннулировала слабость. Okay? При этом надо думать о себе. And what about thinking? Does he need to think for treatment? In this case, if you know the topic, you can ask the patient to think in the problem. Ну да, если вы выяснили, в чем состоит проблема, то тогда можно попросить пациента подумать об этом. But sometimes the patient doesn't know what is the problem. Но иногда так бывает так, что выявить не удается, что именно конкретно беспокоит человека. Double TL, yes? Двойной ТЛ. No, sorry. Ah. Double TL. Двойной на одну Okay. сторону.
this is weak in the clear. Слабость. If I tap the right В чистом side, виде я постукиваю по правой стороне. doesn't work because this is a virtual. Не работает, потому что с правой стороны виртуальная дисфункция. But tapping the left is a stomach point И я постукиваю по левой точке желудка, helps a negative test. и мышца усиливается. We know that the stomach is probably the related organ, the organ that is related to the emotional dysfunction. И мы знаем таким образом, что желудок, скорее всего, это тот орган, который связан с его эмоциональной проблемой. What happened if he double TL, please? This is treatment. Double TL is only for diagnosis. Двойной ТЛ мы для диагностики используем, а одиночный для I лечения. will tap both points at the Я same time, постукиваю по 2-3 обеим times. точкам. How many times? 2-3 times and DTR. То есть я 2-3 раза постукиваю по этим точкам и произвожу глубокий сухожильный рефлекс. And I will get the same results that tapping 100 times. И результат будет такой же, как если бы я стучал 100 раз. Double TL, please. Ставим теперь двойной ТЛ. Now, this is strong. Мышцы I fix сильные. it. Я убрал дисфункцию. But this is a very superficial emotional treatment. Но это очень поверхностное лечение эмоциональных проблем. Okay? Thank you very much. Now I will show you someone else with emotional problems but not related to the stomach. Сейчас давайте посмотрим кого-нибудь, у кого есть эмоциональные проблемы и связанные с желудком. Okay. Please, here. ТЛ на две точки. The only TL is strong. Мышцы сильные, с ТЛ на обе точки. This muscle is good indicator muscle. То есть это хорошая индикаторная мышца. Yes? Think about your job Подумайте о in the работе, night. о ночной смене. Now, it creates weakness. И сразу возникает слабость. А если убрать руки и тоже думать о работе? What if she doesn't heal and just thinks about her job? Only we don't TL. Давайте, No, да, no попробуем. TL. Без ТЛ. Think Подумайте about your problems. Think about your job. о вашей ночной смене. Is strong. Мышцы сильные. Sometimes make worse if this is a very hyper dysfunction. Если это очень такая гипердисфункция, да, гипер, But то with тогда the- может и без ТЛ сработать. But with TL, you know that you will find basic multi or hyper multi dysfunction. А с ТЛ мы находим базовую мульти- или гипермультидисфункцию. Okay? No TL. Двойной ТЛ. No, yes. Is it Другую strong? сторону. Again? Сильная мышца. Oh, strong. It's strong. Right side. Теперь справа двойной ТЛ. Right side is the problem. И с правой стороны находится проблема, дисфункция. Okay? Now, double TL. I Ставим will двойной. tap the opposite side. Я стучу по противоположной точке. С Nothing. противоположной стороны реакции нету. Now I will tap the stomach point. Постукиваю по точке желудка. And again, the stomach point is a problem. И опять сработало, да? То есть дисфункция находится в точке желудка. Okay? I will fix this dysfunction, but remember, it's a very superficial treatment. Я сейчас ее устраню, но я хочу, чтобы вы помнили, да, что это поверхностное лечение. I can do it 100 times, or Можно 100 раз стучать, or можно do 3 times and DTR. 2-3 раза и ДТА. Do DTR. I fix it, but it's a superficial treatment. Я ее устранил, но это поверхностное Что значит лечение. поверхность? Это на 5 минут, на 10 минут, либо на 2 месяца? Когда придешь на работу? Maybe, okay, you fix only a part of the problem. Вы устраняете часть проблемы. But the problem maybe is a bigger problem. Проблема может быть намного больше. And another part of the problem will show up. И выявится другая часть этой проблемы.
you fix it. This part of the То problem есть forever. эту часть проблемы мы устранили навсегда, но она, скорее всего, имеет много составных частей. You fix only a part of the problem. Только часть. Okay, this is the first. Это безопасно устранять только часть проблемы. Is it safe? Is it, что не даст? Обострение. Is it safe to erase just part of the problem? Maybe it will Yes, cause complications. it's not a complication, No? not a problem. Нет, But very often the problems come back again because the brain look for the other part of the situation. The thing ну, is, то есть компликаций не будет, но она, скорее всего, вернется. the thing is, you want a fast treatment only to keep working with the patient. This is a good one. То есть, если вам нужна быстрая техника, которая позволит дальше работать с пациентом, убрать мешающую вот эту, да, сейчас на данный момент проблему, то она подходит, но для лечения, для коррекции как бы эмоциональной это не подходит. For example, you have a patient who has a problem in the shoulder. Например, есть дисфункция в плече, It's hypertonic. но у него гипертонус Then пациента. you can use this technique to erase the hypertonicity and continue to work with shoulder. И этой техникой можно снять гипертонус и тогда уже работать с плечом. For example. But you are not treating emotional problem indeed. You are only using the technique to help you work with the shoulder. Но вы не производите глубокую эмоциональную коррекцию, вы просто используете быструю технику, чтобы работать дальше с плечом. Okay? Okay. This is a very similar technique. Is memory recall fast correction technique. Техника быстрой коррекции вызовом в память. Okay? In this technique, we have the same emotional problems То есть та же самая эмоциональная проблема, that inhibit an indicator muscle. которая дает слабость индикаторной мышцы. But in this case, we will look for associated Chapman point of the couple meridian related to Young negative test. В данном случае мы будем искать точку Чапмана, the Chapman point to the couple, парного меридиана, ассоциированного с точкой, ассоциированного с янем, которая устранит результаты теста, устранит слабость. Usually, I prefer to use the first one and then look for this, use this technique like a second part of the technique. Обычно я использую вот эту вторую технику как вторую часть вкупе с первой техникой. Example, you find emotional problems, look for the Young point and negative test, and then look for the associated Chapman point of the couple meridian. То есть я нахожу эмоциональную проблему, нахожу точку Ян, и потом нахожу точку Чапмана, парного меридиана, которая устраняет слабость. Please again. In this case, we treat emotional problems against a stomach Young point. То есть в данном случае мы работали с эмоциональной проблемой, использовали точку Ян, точку желудка. Double tail in the point. Двойной тейл ставим на He is still weak. одну точку. Yes. Weak. And it's strong. This is strong. We fix it. But now we will look for TLing to the associated Chapman point of the couple meridian. For example, the stomach, we will look for the Chapman point of pancreas. Соответственно, мы сейчас будем ставить тейл на точку Чапмана поджелудочной Where is железы. Chapman point of pancreas? То есть точка парного меридиана. Где она находится? Here we have a drawing for the Chapman point. Вот эти точки Чапмана. Chapman of different muscles. Здесь только мышцы не послушай. Как все подробно. Latissimus dorsi. Latissimus dorsi is in this area. Вот она. Is the same like the pancreas point. Это точка поджелудочной железы. TL here. Ставим TL. Сигнал. Single. Now Одиночный TL. it's
фиксируем мышцу, мышца now сильная. touch the pancreas point. Теперь ставим tail на точку поджелудочной, Now this is weak again. и мышца ослабевает. It's weak again. Мышца ослабла. Okay? If I tap stomach point, Теперь я постучу по точке желудка, becomes strong again. и тест аннулируется, то есть мышца усиливается. The classical treatment is only to tap the Chapman point and the emotional points. И классическая коррекция состоит в том, чтобы постучать по эмоциональной точке на лбу и по точке Чапмана. This is how they're supposed to be. Tapping both the emotional points and the Chapman point at the same time for 100 times. 100 раз это проделать. But I prefer to do it more complete and faster. Но я предпочитаю делать это быстрее и более надежным образом. Tap here and here. Tap. Постукиваем по одной точке на лбу, по точке желудка. What point work? Left one. Before. No. Left? Left. And tap, we tap three times in this По area. точке желудка и по точке And the TL. желудочной и ДТА. And now, TL here, Теперь ставим tail слева. the other one there. Одной рукой на лбу, одной рукой на точке Now it's Чапмана. strong. Now it's И strong. мышца сильная. We are treating a little more, less superficial layer of emotional То есть problem. мы таким образом продвинулись чуть-чуть глубже на один слой коррекции. Первичную не надо искать. Первичный. So far we don't need to look for primary and secondary. We have the primary. This is the primary. Okay. То есть первичный у нас на лбу. Первый раз был. Yeah. But this time we didn't look for primary. We This is didn't. the primary. But it was Here we have first. one bit more. Oh. Here you have a double But it's the TL. same dysfunction. Yes. То есть это как бы та же самая дисфункция, просто она Because emotional устраняется. dysfunction may have two different points. It is the primary for two different points. Yeah. Two different dysfunction of the same problem. То есть две дисфункции, одной и той же проблемы, и у них общая первичная. Emotional problem. With this technique, I'm treating only one part of the problem. То есть эта техника устранит только одну часть проблемы. This is one dysfunction related to part of the problem. This is another dysfunction related to the emotional problem. То есть это одна часть, это одна дисфункция, связанная с, которая является частью одной проблемы, а вторая дисфункция также является частью той же самой проблемы, но это разные дисфункции. In this case, it's the same. То же самое и в этом Double случае. TL is strong, Двойной ТЛ, мышца and сильная. now with only TL and the other one Одной рукой ТЛ, in the второй pancreas рукой point, точка поджелудочной and now it's back again. и The возвращается pancreas слабость, point is active. потому что точка желудка точка поджелудочной активна. Nothing. Okay, this point negates the double TL in the emotional primary point, and we are TLing the Chapman point in the pancreas. И когда мы к ТЛ эмоциональной точке и точке поджелудочной добавляем ТЛ желудка, точки желудка, то мышца усиливается, то есть слабость уходит. А точка одна поджелудочной уже поздно. Я имею в виду, что если убрать со лба и только одну точку поставить, что будет с индикаторной мышцей? Ну потом, уже пролечили. Now we fix the Chapman, emotional, and jump point at the same time with the 2-3 taps and the TL. То есть мы пролечили, используя эмоциональную точку, точку Чапмана, точку желудка, 2-3 раза постучали и ДТА. Okay? It's very important to do it. 10 minutes only. Please do both techniques in your practice. 10 минут попрактикуйте обе техники на вашем Okay? And tap the S point. See what's for correction? For correction? For correction. Correct. Diagnosis. Yeah. Okay? Одна из самых старых техник лечения состоит в том, чтобы попросить пациента вспомнить травматическое событие и постучать по точке желудка 1 от 60 до 100 раз.
This is one of the first but the worst technique because it supposes that the patient has problems in his stomach point. It's one of They the worst suppose- techniques. Yes? Это одна из самых неэффективных техник, потому что она заведомо предполагает, что у пациента якобы есть дисфункция в точке желудка 1. In the later organ is the stomach, okay. If it is not, it will not work. И она работает только в том случае, если желудок является ассоциированным органом с данной проблемой. А если не является, то эта техника не сработает. There is another technique that is the L localization quality memory. Данная техника называется локализация качества памяти. This technique was made originally for pain reduction. И изначально эта техника была изобретена для утоления боли. In this case, the technique tried to create a more complete experience of the problem. To create or recreate in the patient a more complete experience. Цель этой техники вызвать в человеке более полное переживание травматического события или про какую-то проблему. In this case, localization is when you ask the patient to say where is the area, where do you feel the problem, where do you feel the emotion. Локализация состоит в том, чтобы попросить пациента указать на ту область, где он как бы ощущает эту проблему, в каком части тела. How do you feel the emotion? Как вы чувствуете Quality. эту эмоцию? Это уже качество, какой вы ее ощущаете. And remember the trauma or the event. И третий пункт – воспоминания, то есть вспомнить само травматическое или какое-то неприятное событие. In localization of the pain or the emotional problem, you are stimulating the somatosensory area of the brain cortex. Для локализации боли мы используем соматосенсорную зону коры головного мозга. Quality is the area is another somatosensory area of the brain. И для того, чтобы выявить качество этой эмоции, мы ту же самую зону соматосенсорную используем. And memory is supposed to be temporal lobe and amygdala. And? Amygdala. Амигдала. Ага. И для памяти это амигдала и височные доли. After the patient remember every single part of the problem, you will yell and tap the young point. И после того, как вы вот эти все шага прошли с пациентом, вы ставите на UTL, ставим TL на рациональные точки и постукиваем по точке Ян, которая устраняет слабость. You will tap in these points with localization, then with quality, then with memory. И это мы проделаем, эту коррекцию мы проделываем по всем этим трем шагам, то есть с локализацией, с качеством и с памятью. This is another modality of the treatment. Это еще один способ коррекции. Okay. Sometimes, or not so, it's not so, it's common. You may have a patient who has recurrence of dysfunctions. Иногда бывают пациенты, у которых возвращаются, постоянный рецидив дисфункций. These patients, you give to the patient a very good treatment, but the problem recurs. Вы вроде бы проделываете полноценную коррекцию, но дисфункция возвращается. But for any reason, the dysfunction comes back. По какой-то неизвестной причине дисфункция рецидивирует. One of the causes of the recurrence is problem with the psychological reversal. И, может быть, одной из причин вот этого рецидива может быть
психологическая реверсия. What it means psychological reversal? Что значит психологическая реверсия? Psychological reversal is related to when the consequence of getting well are greater than the consequence of getting sick, no therapy will be able to return health. То есть смысл психологической реверсии в том, что последствия улучшения состояния как бы перевешивают в том смысле, что они менее приятные, да? То есть последствия выздоровления менее желаемые или более болезненные для пациента, чем последствия болезни, тогда никакое лечение не способно вернуть здоровье. What it means, for example, if the patient, the brain of the patient thinks that if the patient is sick, if the patient is sick and cannot be successful, he is a victim. He is not guilty for the unsuccessful results of the competition, for example. Ну, к примеру, человек болеет, и он не успешен в какой-то области, и он подсознательно считает себя жертвой, то есть он оправдывает свою неуспешность вот этой болезнью. И тогда ему как бы не нужно признавать, да, что он не успешен по какой-то там другой причине. То есть это такая уловка мозга, которая... For example, you have a taekwondo sportman in Russia. Например, спортсмен по тэквондо живет в России. But he's afraid of the Mexican guy. Но он боится мексиканца. Then he's think maybe he plan to be. It's better for him to be sick because if he is sick, he can be a victim. He cannot be guilty because he lost with the Mexican. И тогда он подсознательно может как бы решить, что лучше он будет болеть, ему тогда не придется встречаться со страшным мексиканцем. Лучше он будет здоров, и тогда опасность не столкнется. Молчим, терпим. Anytime that the patient's brain feels that being sick it has more benefits than being good health, then there is no treatment that will help the patient. И в том случае, если мозг пациента считает, что в болезни для него существует больше преимуществ, чем в здоровье, в здоровом состоянии, в этом смысле лечение выздоровления невозможно. Okay? Понятно? This was described first Впервые это было описано by Callahan. Каллаханом, Callahan died last week. Died? который умер неделю назад. 1 week. Exactly, one week. Ровно неделю назад. 7 days ago, Callahan died. He is a psychologist that called the problem psychological reversal. И это был тот психолог, который изобрел или выявил вот эту проблему психологической реверсии. This is when the individual subconscious mind differs from what is consciously said. И определение вот этой психологической реверсии такое, это когда человек, когда подсознательное, то, что человек как бы думает подсознательно, отличается от представления. Вот различие между подсознательным представлением о болезни, ну, в английской версии слова болезнь не было, но не важно, представление о болезни и тем, что пациент говорит сознательно. Is it only about sickness or anything? Any kind of dysfunction or problems in the health related to emotional problems. Да, то есть это представление о болезни или какой-то проблеме, дисфункции, но связанной именно с физическим здоровьем. The pattern of psychological reversal is seen when a strong indicator muscle becomes weak when an individual stays or have a positive goal that he say he desires to achieve. И выявить вот этот паттерн психологической реверсии можно таким способом. Когда сильно индикаторная мышца ослабевает, когда вы просите пациента
представить позитивную картинку, которой он на словах хочет достигнуть, да, и тогда индикаторная мышца ослабляет, то это указывает на психологическую реверсию. But when he states that the failure or negative aspect of that goal, he becomes strong. И когда пациент озвучивает или представляет негативные аспекты, или представляет, что он проиграл вот в отношении этой цели, которую он на словах хочет достигнуть, и тогда мышца становится сильной, выявляет силу, это значит, что тоже имеет место психологическая реверсия. Both sides of this pattern should be present. И это две стороны одного паттерна, которые обязательно должны присутствовать для выявления наличия вот этой психологической реверсии. If the individual tests weak on both of the positive and negative aspects of the goal, it may be due only to the stress associated with that object. Если же слабость возникает как при мыслях или разговоре о положительных и отрицательных сторонах достижения цели, это указывает, скорее всего, на просто излишнюю, на то, что это связано с достижением этой цели, связано с излишним стрессом для пациента, с большим стрессом. There are many different degrees of severity in psychological reversal. Many degrees of what? Degrees of severity. Есть разные степени остроты вот этой, или как бы тяжести, да, вот этого нарушения, вот этой психологической реверсии, разные степени тяжести. For example, people think they would like to lose weight. Ну, например, человек утверждает, что он хочет похудеть. But the diet is successful. Но диета не приносит результата. An option is a psychological reversal dysfunction. Возможно, что имеет место психологическая реверсия. Because he wants something, but he knows that if he is overweight, he is a victim, or he can get a benefit from it. Потому что психологически человек считает, что то, что у него есть лишний вес, это дает ему какие-то преимущества дополнительные. Okay? We will see psychological reversal. Somebody, you. А если положительная или отрицательная слабость, это значит просто стресс, да. This is a good indicator muscle. Хороший индикаторная мышца. Now, in this case, the classical technique doesn't need TL of the emotional points. В классической технике ТЛ на эмоциональной точке не нужно делать. But the patient needs to feel what is he's stating, what he's saying. Feel what he's saying. Well, he will say a statement, but he needs to feel this. Пациент будет произносить какие-то утверждения, но нужно так, чтобы он делал это эмоционально вовлеченно, чтобы он как бы прочувствовал то, что он говорит. No. For example, you will say, I want to be in good health. Например, он скажет, я хочу быть здоровым. Say, low. I want to be in good health. This is strong. Мышцы I сильные. want to be sick. Я I хочу want быть to be больным. sick. This is a normal response. Это нормальная реакция. Yes? Sometimes we have a general problem, or sometimes we may have a specific problem. There are different degrees of dysfunction. Существует несколько степеней дисфункции, проблема может быть общей, а может быть очень конкретной и специфичной. Very often we talk about health or sickness, Часто мы заводим речь о здоровье, о болезнях, but sometimes we may have a specific dysfunction. For example, I want to be successful. но может быть и очень такая специфическая дисфункция, связанная, например, с успешностью. Например, я хочу быть успешным, такое утверждение. I want to have 25 patients a day. Я хочу, чтобы у меня было 25 пациентов в день. I want to be very successful in my job. Хочу быть I очень want to be успешным very в своей successful работе. in my job.
Yes, I love to be Italian. I love to be Italian. Someone else. Мне нравится быть итальянцем. Doesn't he just say it in his own language? Yes, if you can feel it, Yeah. doesn't matter. Could be better for him he say that in Italian. Я уже спросила, не нужно ли произносить эти слова, эти утверждения на родном языке. Ну, Хосе говорит, что, видимо, это обстоятельство. То есть, если ты чувствуешь, что ты говоришь на иностранном, то нормально. Если... But you can use another language if you feel it. I want to be in good health. Я хочу быть здоровым. I want to be successful. Хочу быть успешным. Я хочу быть успешным. I want to be rich. Хочу быть I want to богатым. be rich. Only good health. You. I'm afraid. I want to work with my kids. Национальное освобождение уже началось. I want to have many more kids. Я хочу еще детей. She said that he wants more kids. Она сказала, что она хочет, вчера мне сказала, что хочет But еще детей. her body say different things. Но ее тело думает по-другому. Yes? Просто у нее уже один есть. This is a very specific dysfunction. Это очень Okay. специфическое как раз. I want to be in good health. Я хочу быть здоровой. It's a problem. I want to be sick. Хочу быть больной. Любую слабость. That's it. Well, again, on hold. Сказала Бог слима. This is wrong. This is a classical reaction of psychological reversal. Это классическая реакция, которая указывает на наличие психологической реверсии. Because the body says it's different, the answer to what she said. То есть тело реагирует, реакция тела противоположна тому, что оно утверждает. And we can make a more specific question, but Мы можем дальше продолжать и более специфические еще вопросы задавать, но не Yes. будем. for example, Да, нет, будем. I love my job. Я люблю свою работу. Смею солдатку. I enjoy to be a doctor. Мне нравится быть доктором. The problem is she has many Давайте найдем, что ей with- нравится. many topics with psychological reversal. The other side of the pattern? The Yes, other side. yes. Yes, the other side. But now the other side. То есть вторая сторона паттерна, то есть теперь мы должны... I don't want to be a doctor. Я не хочу быть доктором. I don't want to be successful. Я не хочу быть успешной. This is wrong. Потому что сильная. I don't want to have kids. Я не хочу больше детей. This is wrong. Both sides of positive and negative statements are different of what she really wants. То есть у нас присутствует обе стороны паттерна, да? То есть при положительных утверждениях тело реагирует отрицательно, а при отрицательных оно реагирует положительно. Okay? Okay. Psychological reversals can occur in different types. Психологическая реверсия может и существует two types. Yes. Два типа психологической реверсии: специфический и общий. Could be general, anything is of the opposite, or could be specific to a very specific topic. То есть это может быть какая-то общая тема, по отношению к которой есть реверсия, и может быть какая-то очень специфическая, конкретная. For example, К примеру, I want to live longer, many years. хочу долго жить, много лет. I want to have a very short life. Я хочу короткую жизнь. In this case, it's a general dysfunction. То есть это, вот в данном случае это генеральная, да, общая такая дисфункция, а не Because it's not only to специфическая. specific points, it's
general. То есть она относится не только не к специфичным темам, там, дети, работа, здоровье, а она общая. Да. I want to be thin and have a beautiful body. Я хочу быть стройной и чтобы было красивое тело. Es vēlos būt Dieva. dieva ar labu ķermeni. I want to be fat and ugly. Es vēlos būt neglīta un Хочу resna. быть толстой и некрасивой. It's strong. Мне обычно пациенты It's so говорят, simple. «Ой, нам More cookies. нельзя». Начинаешь I like cookies. Проблемы нет, как ешь побольше печенья. Okay. What can we do with this? Go to some relax place and eat sweets Стоило пойти до семинара, чтобы узнать, да? alone. Недорого. На самом деле очень. No kids. Only go to relax and eat sweets. Сейчас вылечим. Она устала. I hope. Ну, устала, да. Начинаю бояться себя. Текст лечения. Okay. Callahan recommends a statement for general problems. I want to have a very good life. То есть Калахан, он рекомендует использовать Daudz varu dzīvi, jā, общие labu такие dzīvi. утверждения для тестирования. Например, хочу долго жить, I want to be miserable. хочу быть несчастной. Es vēlos būt nelaimīga. This is a general condition. То есть это общее состояние. He said that if you say, I accept myself, and I profoundly and deeply accept myself with all my problems and shortcomings, То есть этот Тивулка утверждал, что если человек скажет, что я глубоко принимаю себя со всеми моими недостатками и проблемами, then the problem will disappear for a few minutes or few hours. то есть Only. тогда эта реверсия исчезнет на час, ну, на какое-то короткое время, на несколько For часов. me, it's only a few minutes. Но в моей практике она исчезает только на несколько минут. That's why this is not a good treatment. То есть это не коррекция. But it maybe should confirm the diagnosis. Но это может быть способом подтверждения диагноза. Say this statement. Es pieņemu sevi ar visām manām problēmām. Es pieņemu sevi ar visām savām problēmām. Again. Es pieņemu sevi ar visām savām problēmām. Okay, now say I want to have many kids. Es vēlos daudz bērnus. Now I become strong. И теперь мышцы сильные. I have a miserable life. Я хочу несчастную Es жизнь. vēlos nelaimīgu dzīvi. Now I become weak. Now Мышца ослабла. becomes normal. То есть вернулась норма, нормальной реакции. But usually this condition is only for a few minutes or Но very short period of time. обычно этот результат длится очень короткое время, несколько минут. Он взяла Америка. I can Actually, sense can be it happy for some some minutes. Okay, we will test again. I want to have a miserable life. Хочу несчастную Es жизнь. vēlos nelaimīgu dzīvi. Now it's strong. И опять I want to be happy in my life. хочу быть счастливой. And now I'm going to begin. It lasts only a few seconds. То есть sometimes. несколько секунд в данном случае продлился результат. Callahan said that you say that statement, and at the same time you tap S1 or S3 small intestine points, then you may treat and establish a much more longer permanent correction. Калахан говорил, что более стойкого результата можно добиться, если произносить вот это утверждение «я принимаю себя», да, со всеми недостатками, и постукивать по двум точкам тонкого кишечника SI1 и SI3. I use this technique many times, but it lasts longer, but not too much time. Ну, опять же, в моей практике результат более стойкий, но он все равно очень такой скоротечный.
That's why I was looking for primary and secondary dysfunction and treat with DTR. Ну и поэтому я ищу первичную и вторичную дисфункцию и лечу при помощи ДТР. We have 2 points. S1 and SI1 and SI3, Точки SI1, SI3. and one of them will negate the statements. И TL на одну из них уберет результат, который получается при произнесении вот этой фразы, да, что я принимаю себя. Touch here. Мы ставим TL на одну из этих точек. I want to be very happy in my life. Я хочу быть счастливой, Okay, I want to be miserable. хочу быть несчастной. This point, the S1 on the right side, change the state, change the problem. И вот получается SI1 с правой стороны. SI1? Now, we test with SI3. Значит, она дала результат. Теперь попробуем вторую точку. I want to have a very long life and happy. Хочу долго и счастливо жить. S3 on the right side doesn't work. SI3 не работает справа. Now, SI3 on the left side. Теперь SI3 с левой стороны. I want to have a long life and happy. Я хочу прожить долгую и счастливую жизнь. SI3 right left side doesn't work. SI3 слева тоже не работает. Now again. Хочу быть счастливой. No, only SI1 on the right side works. SI1 с правой стороны убирает реверсию. Можно вопрос? Okay? Question? 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 Принципиально каким пальцем сделать ТЛ? Потому что Хосе говорил, палец дает энергию, забирает энергию. Так как это меридианные точки. Does it matter which finger we use to do TL? Because some I fingers will show take now. energy, I some will show now the next one. То есть I сейчас мы делаем use the указательный. fingers. Минус. Now I use the next Сейчас мы one. используем средний палец. I want to have a long life and happy. Хочу долго и счастливо жить. Yes, it changed. Ну да, результат изменился. This is true because we have positive, negative fingers. У нас есть положительные и отрицательные пальцы. Делать ТЛ вот If так. you use double Double. fingers, Да. it is, of course, is best What's best? to use 2 fingers. Да, то есть лучше вот But да, два. Большим пальцем. I'm going to that step. Но мы сейчас к этому подойдем. I just try to show what happened, and now I show you exactly. If you use 2 fingers, in acupuncture we have positive and negative fingers. В акупунктуре считается, что у нас есть положительные и отрицательные пальцы. Положительно заряженные. Thumbs are neutral. А большие пальцы нейтральные. Right finger, index finger is positive, Указательный палец положительный. left one is negative. На правой руке, на левой руке отрицательный. Middle finger on right side negative, left side is positive. С правой средний палец негативный, с левой на левой руке позитивный. Ring finger, the right side is positive, ring finger, the left side is negative. Безымянный справа положительный, на левой руке отрицательный. Right small finger is negative, and left small finger is positive. Мизинец на правой руке отрицательный и на левой руке положительный. We can look for primary and secondary dysfunction, I will show now, or you can use over and under or hyper or hypo meridians. Мы можем искать либо первичные и вторичные дисфункции, как я вам сейчас покажу, как это делать, либо мы ищем гипер- или гипоактивные меридианы. I will show everything, but Я все покажу, но for просто step by step. Now, if I TL S1 Итак, мы ставим TL на with 2 SI1 fingers, на правой руке двумя теперь I пальцами, want to be in good health. указательным и средним, Now it works. и результат есть. Here. Сейчас SI3 двумя I want to be in good пальцами. health and live longer. Хочу быть здоровым, Doesn't work. не работает.
I want to be in good health and live longer. Хочу быть здоровой, долго жить. Doesn't work. Не работает. I want to be in good health, Хочу быть здоровой live longer. и долго жить. All the same. То But результат it's поменялся. better you use 2 fingers than only one because it's more reliable. Но более надежные результаты вы получите с использованием 2 пальцев. То есть сразу лучше тестировать 2. Okay? Не, ну получается, если она будет сейчас тестировать левой рукой, то у нее будет другой результат. Левой рукой, а когда как палец это на левой? палец А, положил. когда на левой тестировала. Не, Другим пальцем. Другим пальцем, Ну так да. да, так и было, да? So when she tested with a different finger, We then the can result changed. test the spots with the other hand, but with 2 fingers. Ну, если отрицательный путь она. 2 fingers together. Ты среднюю уже тестировала, да, сейчас? Ту же точку. Среднюю. Это. Средним одним. Ясно. 2 fingers, the spot. Because you use 2 fingers, but they are not close. For example, this one is the same. Both are negative. То есть надо использовать близко расположенные пальцы, потому что они They отрицательные, need to be они close. должны быть разного, да, заряда. Okay, this answers your question? Okay, now, we know that only S1 works in this case. Мы выяснили, что в данном случае работает только точка SI1 на правой руке. Okay? If she TL Мы ставим TL на национальные точки, to двойной double TL TL one side, на одну сторону, this is weak, left side слабая, с is другой strong. стороны сильная. Yes? This side is the primary side. С правой стороны находится первичная дисфункция. Okay? I will tap the SA1 to be sure that it negates the double TL. Я буду постукать по SI1 для того, чтобы убедиться, что будет аннулирован двойной TL. Double TL. Ставим двойной TL. Now because weak. Yes? Слабая. If I tap in the S1 point, Постукиваю по точке SI1, becomes strong. мышца усиливается. In this case, the right hand S1 point is the main secondary related to the function of psychological reversal. Соответственно, в данном случае вторичная основная у нас будет на правом пальце в точке SI1, и это будет вторичная основная дисфункция психологической реверсии. Okay? What can I do? Так, что мне теперь делать с этим? I will tap both points at the same time. Я постукиваю по обеим точкам No, одновременно. there's zero there. Нет. Yes, okay. Lava. Right, left side. Or right side. Right? Право, справа. Право. This is weak. Сейчас слева уже. Все. Both. This is strong. It's the left side. Before Is what different? before was Is what the opposite side? no, yes. Нет? No, Нет. переставляй. Нет. Я голова. Поменялось. Okay, let me try again. I will drop this point. Я потру Touch again. точку SI1. This is strong. Maybe as soon as I start to tap here, it changed because create the psychological reversal. Remember, psychological reversal create the opposite response. То есть, возможно, постукивание по SI1 вот дало то, что поменялись места дисфункции. It was in the right side. It was a switch. Now after the tapping, now То есть, с his правой brain стороны, shows the real primary. то есть до этого, пока он не постучал, было переключение. И дисфункция как будто бы была справа. А сейчас он постучал, и переключение снялось, и мы выяснили, что дисфункция на самом деле была слева. Psychological reversal is more or less an emotional switch. То есть, в принципе, психологическая реверсия – это что-то похожее на эмоциональное переключение. Now after tapping, Я еще раз постукиваю по SI1. a few taps. Now the right side 3 раза постукиваю. Теперь ставим tail is двойной на strong, правую and left сторону. side Мышца this is сильная, weak. слева Okay. слабая.
Now I will tap here. Теперь постукиваю одновременно по SI1 и по левой стороне эмоциональной точки. Think about your problems Подумайте to increase the challenge. провокацию And DTR. и проделываем DTR. Now double kill here. Ставим двойной TL слева. No. Nothing. TL here. Ставим на SI1. Okay. Now I will test again the same questions. И сейчас протестируем с вопросом, с утверждениями. I want many kids. Я хочу много детей. I don't want any kid. Я не хочу детей. Okay. Now it's working. Теперь работает. We will test here. We will test here again in the afternoon to see if it has a recurrence or not. После обеда проверим, не вернулось ли переключение. Ну, то есть реверсия. Okay, everybody. Psychology reversal. Тестируйте друг друга на психологическое переключение. For emotions. Сейчас мы поговорим о более глубинных техниках работы с эмоциями. Okay, this technique has few indications. It's the primary treatment for a mental emotional pulse. Есть три типа показаний для применения этой техники. Первое – это первичное лечение для ментальных эмоциональных нарушений. This technique helps to avoid recurrence of structural or emotional problems, or emotional or chemical problems. Второе показание – это избежание рецидивов структурных и биохимических дисфункций. And third? Ну да, и третье – биохимических. Okay, we will use for this technique three different source of information. Для применения этой техники нам нужно использовать три источника информации. One, we will use the X lines Первое – перекрестные линии, from the first seminar of PDTR. о которых я говорил на первом семинаре самом своем. Second, we will use some information from neuro-linguistic programming. Также мы будем использовать некоторые данные из нейролингвистического программирования. And third, we will use visual refer pain. А также мы будем использовать информацию об области отраженной висцеральной боли. And something else, we will use some information from relationships between organs and viscera from acupuncture meridians. А также будем использовать информацию о связи внутренних органов и акупунктурных точек. Okay. Что? Да. Нет, Okay. One of the most important information that comes from NLP comes from the movement of the eyes. Основная информация, которая нас интересует из НЛП, это информация о движении глаз. In AK, in the blue book of AK, they have this image. В синей книге прикладной кинезиологии есть вот эта схема. But this image was wrong in AK. Но в книжке он был представлен неверно. Here is not auditory sounds. В книжке вместо слуховых ощущений там было... Should be internal dialogue. То есть в книжке были как раз слуховые ощущения, а должен быть внутренний диалог. Let me
Вот с правой стороны внизу. Да. Справа или слева? Ну да, Слева, слева. слева. Если он... Слева внизу. Режиссерская право или... Внутренний диалог. А